Kyle, good morning. Good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Very good morning, guys. So, how many of you completed task? Sure, I'm facing a issue in the installing JDK and Anypress Studio. Yesterday I have done the installation, but it is not opening at all. Can Okay. you please guide us to open? Same, What same about Kishore. others? Same issue I am also facing. To download JDK, but you are providing as JDK 20.0.2. That is version. The Sorry? video 20.0.2. That is version. That is You are, okay. Before that, I showed you, right, how to, download Java JDK 1.8. Yeah, yes, so sir. we followed the YouTube videos and we pasted we downloaded the same and we copied the path and we pasted in the environmental. But still say we are facing same issue. So shall I share my screen so that you can please guide me? 1 second. So, Rajesh, Yes, sir. so did you log in with the laptop? Yes, sir. But I am also unable to. Yeah, I can help you. You can share your screen. Yes, sir. Yeah. I downloaded Kishore. నేను డౌన్లోడ్ చేశాను ఆల్రెడీ ఏదంటే నేను one by one ఎనీపాయింట్ స్టూడియో అది ఆ ఫైల్ ని డౌన్లోడ్ చేసిన తర్వాత నేను ఇన్స్టాలేషన్ చేయాలి ఇప్పుడు అది ఎక్కడ మనం పాత ఏమైనా ఎక్కడ పాతలో పెట్టుకోవాలా ఓకే 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 వాట్ అబౌట్ అదర్స్? ఒక్కరు కూడా డౌన్లోడ్ చేయలేదా? సేమ్ ఇష్యూ సార్. ఎనీపాయింట్ స్టూడియో అనేది ఇన్స్టాల్ అవుతుంది, బట్ సమ్ ఇష్యూ వస్తుంది పాత్ లొకేషన్ లో. లొకేషన్ పాత్ అనేది ఆల్వేస్ ఇట్ విల్ బి వెరీ షార్ట్. ఓకే సార్, అది ఎక్కడ ప్లేస్ చేయాలి చెప్తారా? ప్లేస్ కాదు, మనం ఇచ్చేటప్పుడే నేను చూపిస్తాను ఇప్పుడు. ఓకేనా? ఓకే. సో రాజేష్, యూ కెన్ షేర్ యువర్ స్క్రీన్. Yeah, sir. Yeah, 1 second. ఓకేనా? బట్ ఇన్ ఆఫీస్ some admins, they will help you to install all these softwares. Okay, so we don't want to worry about this. Sir, it is visible. కనబడుతుందా సార్? I can see your WordPad. Can you open Studio? సో మీరు స్క్రీన్ షేర్ చేసేటప్పుడు మీకు మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. షేర్ అని క్లిక్ చేయగానే ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఉంటుంది చూడు, ఎంటైర్ స్క్రీన్ కానీ ఆర్ ఎంటైర్ విండో, దట్ యూ కెన్ ఓపెన్ దట్. మళ్ళీ స్టాప్ చేసి చెప్తా. మళ్ళీ డౌన్లోడ్ పెట్టాలా సార్? కాదండి, నేను చెప్పేది వినిపిస్తుందా? మీరు స్క్రీన్ షేర్ చేసినప్పుడు ఇప్పుడు వర్డ్ ప్యాడే కనిపిస్తుంది, మీరు ఏం ఓపెన్ చేస్తారో. అందుకే ఏం చెప్తున్నా అంటే స్క్రీన్ స్టాప్ చేయండి, మళ్ళీ నా ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఫాలో అవ్వండి. ఇది సరే, వెరీ సరే. బేసిక్. మీరు ఆఫీస్లో కూడా స్క్రీన్ షేర్ చేయమన్నప్పుడు అన్ని విండోస్ వచ్చేలాగా మీరు ఏది క్లిక్ చేస్తే కట్సర్ ఎక్కడన్నా కనిపించే విధంగా స్క్రీన్ షేర్ చేయాలి. ఓకేనా? ఓకే సార్. యా, ఇప్పుడు ఆ షేర్ అని క్లిక్ చేయగానే నీకు మల్టిపుల్ విండోస్ వస్తాయి. అవును సార్. ఓకేనా? దాంట్లో ఫస్ట్ సెలెక్ట్ చేయండి, స్క్రీన్ అని ఉంటుంది చూడు ఆప్షన్. ఓకే. ఓకేనా? సార్. ఇప్పుడు ఐ కెన్ సీ గూగుల్. ఓకేనా? మీరు ఇంకా డౌన్లోడ్ చేయలేదా? అది నిన్న మా మామయ్య గారు మళ్ళీ చూసి అదంతా సరిగ్గా అవ్వలేదు. అవన్నీ కాదండి, స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ ఉండండి. డౌన్లోడ్ చేశారా లేదా? డౌన్లోడ్ చేశాను సార్. చేసి ఇన్స్టాల్ చేస్తుంటే ఇలా వచ్చింది. డౌన్లోడ్ చేసినది ఓపెన్ చేయండి, చెప్తా. సో ఆ పాత్ అది తీసేయమన్నారు. మళ్ళీ ఐ మీన్ మళ్ళీ డౌన్లోడ్ చేయమన్నారు. అలా కాదండి, నేను చెప్పింది అర్థమవుతుందా? ఫస్ట్ నా ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఫాలో అవ్వండి. ఓకే. మీరు నిన్న డౌన్లోడ్ చేశారు కదా, ఆ ఫైల్ ఓపెన్ చేయండి అంటున్నా.
సార్ అదే సార్ అంటున్నా. ఆ ఫైల్ అన్‌ఇన్‌స్టాల్ చేసి, డిలీట్ చేసి మళ్ళీ చేయమన్నారు సార్. అన్ఇన్స్టాల్ నాకు చేస్తారు. మార్నింగ్ కాల్ చేశారు. ఒక్క నిమిషం. సార్. ఇప్పుడు మళ్ళీ మీరు డౌన్లోడ్ చేయనీకి ఇదంతా చాలా టైం పడుతది. హ్మ్. ఫస్ట్ జావా ఇన్‌స్టాల్ చేశారా? చేశాను సార్. కమాండ్ ప్రాంప్ట్ ఓపెన్ చేయి. సో టైప్ చేయి జావా హైఫన్ వర్షన్. ఓకే. 1.8 వచ్చింది. పర్ఫెక్ట్‌గా చేసాడు ఇతను. ఓకేనా? చేశాను సార్. సో తర్వాతది తెలియలేదు. వెయిట్. సో సార్. ఇక్కడి వరకు అందరు క్లియర్ చేశారా? సో ఎవ్రీవన్ ఇన్‌స్టాల్ దిస్ వర్షన్ జావా జేడీకే 1.8. లేదు లేదు, నేను చేస్తుంటే ఇష్యూ వస్తుంది నాకు. ఒక్క నిమిషం. ఏం ఇష్యూ వస్తుంది? అంటే అది మీరు ఇచ్చిన వర్షన్ కి నేను డౌన్లోడ్ చేసి పెట్టాను. బట్ ఏంటంటే అది అవ్వట్లేదు. ఎక్కడ ఫైల్ ఉందో చూడట్లేదు అది నాకు. మీరు ఇచ్చిన ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఫాలో అయితే నిన్న వీడియోస్ లో. ఒక్క నిమిషం అండి. ఎక్కడ మీరు డౌన్లోడ్ చేస్తే అది డౌన్లోడ్స్ లోనే ఉంటది. ఎక్కడికి వెళ్ళదు. ఓకేనా? డౌన్లోడ్స్ లో కాదు, అది మీరు ఇచ్చారు కదా ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇట్లా ఇట్లా చేయండి అనేసి. అది మెయిల్ కి వెళ్తుంది, వెరిఫికేషన్ మెయిల్ కి వెళ్తుంది, అన్ని అవుతున్నాయి. అది అక్కడ క్లిక్ అది- చేయాలి మరి. చెప్పాను కదా అది మీకు. చేశాను. అది చేసినా కూడా కనిపించలేదు నాకు ఫైల్, డౌన్లోడ్ ఫైల్. ఫైల్ ఇంకెవరైనా డౌన్లోడ్. ఇష్యూ ఫేస్ చేస్తున్నారు జావా పైన? ఎస్ అండి. ఏం ఇష్యూ వస్తుంది? సో అది పాత్ కుడ్ నాట్ రికగ్నైజ్ పాత్ అనేసి వస్తుంది. ఒకసారి స్క్రీన్ షాట్ చేయనా? అది మీరు ఒకసారి గైడ్ చేయొచ్చు. యూ కెన్ షేర్ యువర్ స్క్రీన్. యా, ఓకే. Otherwise, okay, you can share it. So for other persons, what we'll do? ఇప్పుడు ఇలా ఒక్కొక్కరికి చేసుకుంటూ వెళ్తే టైం అవుతుంది. సో మనము డిజైన్ స్టార్ట్ చేద్దాం ఫస్ట్. ఓకేనా? డెవలప్మెంట్ మళ్ళీ 1 by 1 నేను ఒక డెడికేటెడ్ పర్సన్ అలొకేట్ చేస్తాను. సో ఇది ఫైల్ అయితే ఇన్స్టాల్ చేశాను, డౌన్లోడ్ చేశాను. ఇక్కడ పాత్ వచ్చేసి CMD లో ట్రై చేస్తుంది, కమాండ్ ప్రాంప్ట్ లో. ఇలా వస్తుంది, కుడ్ నాట్ ఓపెన్ ది సి ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్ జావా జారీ. నాకు కూడా సేమ్ ఇష్యూ వస్తుంది సార్. ఒక్క నిమిషం. ఓకేనా? ఇక్కడ జావా డౌన్లోడ్ చేస్తారా? సో ఇదే కదా? అవును. సో మీరు వాడేది విండోసే కదా? అవునవును. సో ఇది సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా? Yes. ఇదే సెలెక్ట్ చేస్తారా మీరు? అవునవును, అదే. ఓకే. ఇప్పుడు యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ అడుగుతుంది, ఎంటర్ చేయండి. ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేస్తారు కదా అకౌంట్. అవును. ఇలా సైన్ ఇన్ క్లిక్ చేయగానే ఫైల్ డౌన్లోడ్ అవుతుంది. ఇక్కడ వెయిట్ చేయండి. ఓకేనా? ఎవ్రీవన్ ఫాలోయింగ్ సేమ్ స్టెప్, రైట్? ఎస్ సార్. ఇక్కడ తప్పు చేశాను నేను. ఎందుకంటే నేను క్రియేట్ చేశాను అకౌంట్. ఇక్కడ తర్వాత మన మెయిల్ కి ఒక వస్తుంది కదా, అది accept. వేరండి. మీరు ఒక్కదానికి ఒకటి చేస్తున్నారు. ఓకేనా? Okay. అది ఇప్పుడు ఎనీ పాయింట్ స్టూడియోది మెయిల్ కి వస్తుంది. ఇది లేదు, కాదు. ఇది కూడా వచ్చింది ఒరాకిల్ జావాది కూడా వచ్చింది నాకు. మీకు ఒక్కరికి ఎందుకు వస్తుంది అలా? అందరికి ఎవరికి రాలేదు. వచ్చింది. ఒకసారి చెక్ చేయండి. ఓకే. Sir, this is Mahesh, sir. యా, టెల్ మీ.
Um, I am getting some error while running ఓకే the అండి, program. నో Oh, ప్రాబ్లం. మీకు ఎంతమందికి ఎర్రర్స్ వచ్చినా మళ్ళీ ఫిక్స్ చేద్దాం. ఈ రోజు అయితే ఇతనికి ఫిక్స్ చేసి ఈ రోజు నుంచి డిజైన్ క్లాస్ చెప్తాను నేను, ఓకేనా? ఓకే సార్. సో మీరు మళ్ళీ ఎన్రోల్ అయ్యాక మీకు ఒక డెడికేటెడ్ పర్సన్ అలొకేట్ చేస్తాను. ఆఫ్లైన్ వాళ్ళకి డైరెక్ట్ ఆఫ్లైన్ వస్తే అక్కడే ఆఫీస్లో చేపిస్తా, ఓకేనా? సో ఇప్పుడు అందరికి ఇక్కడ చేయాలి అంటే టైం వేస్ట్ అవుతుంది మనకి. సో ఆఫీస్ ఎక్కడండి? మణికొండ. ఒకసారి వచ్చి మీట్ అవునండి, అవ్వచ్చా? అవునండి. నెక్స్ట్ వీక్ రండి, నెక్స్ట్ వీక్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఓకే, ఓన్లీ 3 months ప్రోగ్రామ్, అది 1 month ప్రోగ్రామ్ ఉండదు అక్కడ. ఓకే, ఓకే. సో ఇలా ఇన్స్టాల్ చేయాలి దీన్ని. ఓకేనా? నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఈ స్టెప్స్ అన్ని చేశారా ఎవ్రీవన్? ఓకే. ఓకే, ఇన్స్టాల్ సక్సెస్ఫుల్. Could not open C program file Java JRE. ఇప్పుడు మనం ఇన్స్టాల్ చేసింది ఎక్కడ ఉంది? ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్ లో. ఓకే, ఇవన్నీ మళ్ళీ బిన్ లోకి వెళ్ళి పాత్ సెట్ చేయాలి, ఓకేనా? ఇవన్నీ మీకు మళ్ళీ చెప్తాను, ఇప్పుడు టైం వేస్ట్ కాకుండా వాట్ ఐ విల్ డూ. ఓకే, సో ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే సో ఏపీఐ లైఫ్ సైకిల్. సో ఇక్కడ హౌ మెనీ పేజెస్ ఆర్ దేర్? 3 3. pages. Design, development, Development, deployment. deployment. Okay, first what we'll do, we will go with the design. Okay, once design is completed, then we'll talk about development, then we will deploy that application. Okay, in design again we have 4 things. First we need to design the API, then we need to simulate the API. Simulate is nothing but we need to test this API. Okay, then we need to take a feedback. So who is going to provide this feedback? End user. End user కాదు, client. ఓకేనా? End user, he can access our API. Client will give you the feedback. ఓకేనా? Let's say we need to change something, okay, or we need to update something. Based on client inputs, we need to validate our API again. Okay, once everything goes well,
then we need to go with this development. Okay. In design phase, we have all these phases. Okay. This is the interview question. Can you explain API lifecycle? Okay. Simply they will ask you, can you please explain API lifecycle? Okay. So you need to tell them. So in API lifecycle, we have three phases: design, development, and as well as deployment. And again, in design phase, we need to do four things. First, depending upon our requirement, we need to design our API. Okay. So based on the business requirement, we need to design the API. So whatever the API which we designed, okay, that we need to test it. That we can call it as simulate. Okay. After that, whatever the API which we created, we tested. So we are getting output. We are happy. Then what we can do? We need to share that API to the client. Okay. How we'll share that API to client? That we'll discuss now. Then they will give you some feedback. So accordingly, we need to work on it. If there is no change, directly we can start our development. If any changes will be there, again we need to make changes, and again we need to design the changes. Then we need to test it. Again we need to take a feedback. Okay, until client will satisfy this requirement, we need to keep on changes. Okay, let's say you want to construct some house or something. Okay, what we'll do? We will approach architect. What architect will do? He So will give an depending upon design. our requirement, let's say you want to 2 BHK or 3 BHK or duplex house. Along with that, you want a swimming pool. All these inputs he will take from customer. Okay. Accordingly, he is going to design our API. After that, he is going to test it. Whatever the requirement, client gave, accordingly, he designed or not. So he is going to simulate itself. After that, he will hand over to you, right? Maybe he can share through mail or WhatsApp or something. That design he will share with you. Then let's say you are saying that, hey, puja room I don't want to hear. I want to keep it somewhere here. Okay, child bedroom color I don't like this. I want to make it something else. Like this, you are going to provide some feedback. Based on this feedback, again he will come back. Again he will come back. He is going to design and again test it. Accordingly, it is working or not. Again he will share to the client. If client will check again. So this time, okay, he is happy with the design. Then what we'll do? We will validate that and we will finalize it. Okay. So once it is okay, we will take that design that we will give it to the builder. What builder will do? He is going to build the house, right? Similar way, in MuleSoft also, we will do same thing. Okay. First, we need to design this API. So if you want to design any kind of API, which application we will use? Anypoint platform. Very good. Anypoint. Anypoint platform. Platform. So you just go here, just type anypoint.mulesoft.com. Okay, I'm going to share this link with you. So I can post in the chat box. Can someone repost in our WhatsApp group? Okay. So here, so the moment you click on this link, it will take to you this sign in page. In this sign in page, it is expecting username, password. So right now we don't have any account, right? What we'll do? If you don't have an account, we will sign up. Just click on the sign up. So the moment you click on sign up, it will take to you sign up page. In the sign up page, it will ask you very few details, your basic details, like your full name, okay, email address, and then mobile number, okay, number you can write, and you can keep your company name, and then username. This username must be unique, okay. Let's say if you give some name, if it will display already exist, you can try with a different name, okay, and then you can set up some password, okay. After that, click on these two check boxes. Okay. Otherwise, I will show you. Okay.
username like this. Password, I'm going to set up my own password. That's it. I provided all the necessary details, right? Just click on these two checkboxes. What it is asking? Select all images with the Ah. cars. Wherever you can see car, you just select it and then verify. Okay. Agree. And then accept and create an account. So it will create and it is asking update this IP. This is dummy mail ID I give. Okay. So click on not now. So once you click on this, it will take to you this page. Already all these things I explained in the demo session, right? Design Center, Exchange, all these things. If you miss that, you can go to my YouTube channel and you can watch it. Okay. Okay. So first thing, if you want to design any kind of API, first we will go with the Design Center. Okay. So in this Design Center, we are going to create our APIs. Okay. So click on this Start Design. Otherwise, this is one option. We have one more option. You just go here and click on this Design Center. Okay. Either this or this. Both it will take to you same page. Let me click on this. So you got like this. Otherwise, you just go here and click it here. Again, it will redirect to same page. Either way is fine. Okay. So you have no API projects. Why? Because this is a brand new account. Just now we created, right? So that's why we do not have any APIs. Okay. So if you want to create any kind of API, just click on this create. Okay. And then you can see new API spec. Okay. It is expecting project name. Where will get this project name? Client will provide us. Okay. We will have one spreadsheet. Spreadsheet is nothing but like Excel sheet, imagine. Okay. Otherwise, they will give you requirement document. Okay. So we'll have, different kinds of requirement documents. Okay. So let's say we will have HLD. HLD is nothing but High level document. high level document. Okay. We have LLD. LLD means Low level document. very good. Perfect. Low level document. And we have some data mapping sheet. Data mapping sheet is nothing but. So here we need to map some fields. Let's say in source I have 10 fields. Okay. But in target system, it will accept only 8 fields. Okay. What and all we want to map it. Accordingly, we need to. Okay. Let's say source you have some 10 fields. Target maybe 50 fields will be there. All these 10 fields, we need to map it. Okay. So this we can call it as data mapping sheet. Okay. Apart from this, we will have some use case diagrams. Okay. Sequence diagrams. Okay. సో ఇవన్నీ మనకి రిక్వైర్మెంట్ స్టార్టింగ్ లో ఇస్తారు. ఓకేనా? ఫస్ట్ ఐ విల్ షో యూ సమ్ శాంపుల్ డాక్యుమెంట్ ఫర్ యూ. Okay, you can see. Can you see? This is the project details. What is the project name here? Cygnus. Okay. See, project name మీరు గూగుల్లో సెర్చ్ చేసిన వస్తుంది. It is very one of the big company.
Okay. So ఈ company when they started 2007. Okay. So for this company we did one project. Okay. So our project details just now I showed you. Okay. Project name, project description. So project description ante what we are going to do here, integration between different systems like Salesforce, Oracle Service Bus, okay na, ఫైల్ సిస్టమ్, ఇట్లా చాలా ఉంటాయి. వీటి గురించి మళ్ళీ మీకు ఒక హెచ్ఎల్డి ఇస్తారు, హై లెవెల్ డాక్యుమెంట్. కెన్ యూ సీ హియర్ హై లెవెల్ ఆర్కిటెక్చర్. సో ఈ డాక్యుమెంట్ అని చూస్తే వాట్ యు అండర్స్టూడ్ ఫ్రమ్ దిస్, సో యూ విల్ గెట్ బ్రీఫ్ అండ్ ఐడియా what is your source, what is your target, all these things you can see it over there. Okay, can you see here what is the source here? Salesforce. And what is your target? Oracle service. This is your target. So what we need to do, we need to create organizational information from SFDC to OSPC. So high level they will explain. That means by seeing this, as a MuleSoft developer, you can easily understand our source is this, target is this, source is this, target is this. Source is FTP, target is this, Oracle ESP. Okay. So here you will get a high level document. Okay. Again, you will get, low level documents also, what we need to do it. And here we need to follow the, API led approach. Here we have 3 layers. API led approach, system layer, process layer, experience layer. What will do? Everything. Apart from this, they will give you, use cases. I told you, right? Use case diagrams. I wrote here, right? Use case diagrams. That will also they will provide. So this is one of the use case. So here what we need to do? So here our source is SFDC provider, consumer OSPC. Okay. Here what kind of, as a MuleSoft what we'll do, we'll create one API here. Okay. So you can write with these naming conventions. Okay. Your resource path is this / organizations. Okay. And which method you want to use, post method. Okay. Like this, they will give you the diagrams also. Based on these diagrams, we need to work on it. Okay. Clear? So like this, you will get a detailed, documents from the client. Okay. So we don't want to bother about this project name. Okay. You can provide any name. So let me give like this. Here, can you see? How do you want to drop the API specification? So, ఈ APIని ఎలా క్రియేట్ చేయాలి అంటున్నారు. How you are going to create this API? So I am comfortable designing it on my own. So I am going to design this API my own. Otherwise, you will have one more option. Guide me through it. So if you select this option, what will happen? Automatically, we need to select the options. Okay. But in the real time, in the office, okay, we won't use this real time data. So you just go here and select this. And here, can you see specification language? So this design center, it will support 2 languages, RAML or AML. RAML is nothing but RESTful API modeling language. Okay. So this is the latest version. RAML version 1.0 is the latest version. We'll have one more version, 0.8. This is the bit old version. So this is the RAML. And we will have one more that is called OAS. OAS is nothing but Open API Specification. We can call it as Swagger also. Okay. But mostly we won't use this OAS. 99% we will go with the RAML only. Okay. And again, if you are going for, fresher or 2 years of experience, you can expect this interview question. What is the difference between RAML version 1.0 and 0.8? Okay. So can you see here RAML version 1.0, right?
So why I pronounced it as O? Because In in abroad, they foreign all use countries, like, guys, please go on mute. I will tell you. okay, Okay. okay, okay, Otherwise, it will disturb for everyone. okay, Okay. okay. So whenever if I'll ask some question, that time please respond. Okay. Here, some foreign countries. Okay, most of the foreigners, wherever they can see zero, they will pronounce it as O. Okay. So if you got selected some company while talking with the clients, or if you have any stand-up calls or scrum calls, that time you can pronounce wherever you can see this zero, you just pronounce it as O. So that you will get some good impression, and they will think already you do have good experience with handling clients and all. Okay. Let's say if someone will ask you your mobile number, that time also wherever you can see zero, you just pronounce it as O. Okay. Even if you didn't pronounce also, nothing will happen. Okay. You can call it as zero also, nothing will happen. But the thing is, you will get some good impression. That's it. Apart from this, nothing will be there. Okay. So you can expect this interview question if you are joining as a fresher or experience. Okay. So try to prepare answer for this. RAML version 0.8 and 1.0. Okay. There are so many differences will be there. Try to prepare answer for this, and you need to learn as well. Okay. I'll go with the latest version. Okay. And I did not touch anything, just I provided the project name. This project name also I will get it from the document. Okay. And just click on create API. See here, by default you got two things, RAML version 1.0 and then title. So how we got these two things? How You we got already only two things? you From already created with the two names, right? Like, those two fields already given, right? Very good. So at the time of we provided, right, project name as a title. So that's why whatever the project name you provided, that it came as a title. And then RAML version, this is the language version which we selected. Okay. If I click on enter, in down you can see you got this intelligence, right? Let's say, let me change this version as 1.0.0. Now if I click on enter, I'm not able to get the intelligence. Why? Because we Because don't have, we created this on 1.0, right? not 1.0. We created 1.0, that is okay. But what we mentioned here, but we are changing the 1.0.0. But we we are changed it here, but which didn't change the over there, right? It's created on 1.0. If I keep it 1.0.0, what will happen? but we are override Uh, the standard one. the the intelligence will not show, and this all are saved in this 1.0 only. It won't save in 1.0.0. Wait, there is no version exist like this. Understood? Yeah. We do not have any version like this. So that's why we didn't get anything. Okay, this you need to answer it. Okay. So language version, you cannot change it until unless they need to update it. Understood? Let's say you guys are using WhatsApp, right? In WhatsApp recently they added two features. One is screen share option, other one is channels, right? If they don't release that option, okay, if you try it, will you get it? No. No, right? Until unless WhatsApp company, they need to update, they need to release something. Then only if you update it, you will get it. Otherwise, you can't it. Here also, we don't have any version with the name RAML version 1.0.0, right? So that's why you are not getting any kind of intelligence. Make sure
you do not change this language version. Okay. And here you can see calculator API master is there. Okay. This is the branch. By default, we will have this branch. Okay. So if you want, you can create your own branch. Understood? So this branching concept we will use in DevOps, and whenever you want to push data to the GitHub, that time we will discuss all these things. At this moment, you can keep it as it is. Don't touch anything. Okay. So clear, right? These 2 points. Next. Yes, sir. Okay. So if you want to construct any kind of house, we need something, right? What do you want? If you want to construct a house, we need iron, we need a brick, we need cement, we need sand, we need water, so many things, right? Yes. If you want to construct 2 houses, Same. do you need gold, silver, like that? No, not it. No. No, right? What do you want? Same Same, material we whatever we want. Same constructed material, for and we need first, to increase the materials. same material, right? So here also, if you want to construct any kind of API, we need 5 things. Okay. So if you want to construct any kind of API, we need 5 things. First one is resource path. Okay. So this resource path is nothing but just like a name. Okay. But if you want to write resource path, just put slash and you can write any name. Okay. That we can call it as resource path. So this is how we can write the resource path. Resource path is nothing but just like a name. Okay. Next, method. Okay. Methods will have so many methods. Get method. Okay. Post method. Put method. Patch method. Delete. Okay. In Office, almost we are using only these 5 methods. In my entire experience, apart from these 5 methods, I did not use any other methods. Okay. So don't ask me what is get method, or what is post, what is put patch. In coming classes, we will learn all these things. Okay. See, if you want to construct a house, we need a cement and iron, right? So what is cement? Who will prepare cement? Don't ask. Okay. If you want cement, just bring it. That's it. We need to construct a house. Okay. That is our requirement here. Okay. So if you want to construct API, what are all the things required? Resource path, method, Method, and third one is request. request. Request means input. We need to provide some input. Okay, if you give request, what will happen? You will get some response, right? Response is nothing but output. Okay. And the final one is HTTP status code. Status code. సో స్టేటస్ కోడ్ ఏమవుతుందంటే నీకు ఇన్పుట్ ఇచ్చినప్పుడు అవుట్పుట్ ఎక్స్పెక్ట్ చేసినప్పుడు యూ విల్ గెట్ రైట్ యునో ఇన్పుట్ రైట్ రెస్పాన్స్ రావచ్చు, రాంగ్ రెస్పాన్స్ రావచ్చు, రైట్ ఆర్ రాంగ్. ఓకే. సో స్టేటస్ కోడ్స్ సక్సెస్ ఆర్ Error. some error response. You will get it. I'll show you one example. Yesterday we took one, what was that? Sample REST APIs online. Okay. So here if I make a request, first time what will happen? So I got the success response. Can you see status equal to success? Again, if I hit this API, I may get error. See what I'm getting? 429. So like this, here also you may get the success response or error response. Both we need to mention it.
Okay. So if you want to construct any kind of API, these 5 things are mandatory. Okay. These 5 you need to, remember in a proper order. Whatever I explained, same way we need to remember. Resource path, method, request, response, status code. Okay. So this is for creation of API. So today I'm going to create a calculator API. So I need 5 things. Tomorrow I want to create employee API. What are all the things required? Same 5. Same 5 only. If I want to construct 100 APIs, Same, whatever it is. same process, right? If you want to construct 1,000 houses, a material Vartam, same iron, Same sand, 5. cement like this only, right? So that's why in first class, if you want to construct any kind of API, you just remember 5 things. So in your entire MuleSoft life, okay, you are going to use same thing. Okay. Same structure you need to follow it. Is this clear Yes, sir, clear. for everyone? Yes. Yes, sir. Anyone having any doubts here? No, sir. Nothing, sir. Okay, great. సో ఇవన్నీ అడగద్దు నన్ను ఇప్పుడు. సో ఇన్పుట్ అంటే ఏంది, అవుట్పుట్ అంటే ఏంది, సక్సెస్ అంటే ఏంది, ఫెయిల్ అంటే ఏంది, గెట్ అంటే, పోస్ట్, పుట్, ప్యాచ్, ఆల్ దీస్ థింగ్స్ we will discuss coming classes. Today our agenda is we want to construct a RESTful API. Okay. So today we'll construct RESTful API. Tomorrow we'll see which method we will use, get or post or put or patch. Okay. Is this clear for everyone? Yeah, clear, sir. Okay, I'm going to share this with you in the chat box. So can someone repost in our WhatsApp group? So I posted here. Can someone repost in our WhatsApp group? Yeah. So that we will come to know what and all we discussed on daily basis. Okay. So now, can someone tell me I want to construct API? So what and all the 5 things I need in a proper order? What is the first one? Resource path, Resource path, method, request, response, request, Response. HTTP response, status code. HTTP status codes. Perfect. అంతే. ఇంకా మీరు 1 year experience పెట్టుకో, if you keep 10 years of experience, if someone will ask you, hey, can you please, construct a RESTful API, means always you need to use these 5 steps. Okay. If you remember these 5 steps, okay, this will be very easy. You can construct any kind of API. Okay. Now let's say if you keep 2 years of experience, 3 years, 10 years, okay, if you get any kind of requirement, you want to construct a RESTful API, always you need to follow these 5 things only. Understood? So if you keep 10 years also, they won't expect, okay, you need to implement something else. No. Okay. Clear, right? Now I'll go here. So here, can you see the moment I click on enter? So I may use all these options here in this place. Okay. Depending upon our requirement, you can select any option. Okay. So in Dramel, we have 3 sessions: root session, header session, and then body. Okay. The document, let me open that. Okay, you may get confused, that I will discuss later. But today what we'll do, we'll construct API, right? So if you want to construct API, what is the first thing required? Resource. Resource path. Resource path. Okay. So what do you mean by resource path? Name. Name. How to write a resource path? Slash. Slash. Name. What name? Calculator. Any name, right? So hero.
So this is also name, right? See, it is not It giving should be error. some That valid means, name. so name is perfect. This is also we can write. But what we are doing? We are constructing calculator API. In calculator API, do we have hero and heroines? This is not movie API, right? If it is a movie API, we can write hero, heroine, right? So what will be there in the calculator? Addition, Addition. subtraction, division, multiplication. Very good. So we can perform some addition or multiplication, subtraction, anything. So that's why you can give some valid name. Addition. If you write here also, it will take. Okay, there is no error. But the thing is, your API should be meaningful. Now, can you see if someone will see this API, they will easily come to know, okay, this guy is trying to build a calculator API and is going to perform some addition operation. Okay. I think some people, they may get bored because already you guys completed all this task, right? Don't worry, I will explain something new here. Okay. Okay. So my resource path is done. What is the next one? Method. Method. See, I will click on enter. See, if I click on enter, here you can use methods, doc, type, security, all these things. But according to our requirement, what we need to choose? Method. After Method. method, right? So you will have so many methods. So for time being, you can select any method, whatever you want, you can select. So resource path is done, method is done. What is the next one? Request. Request. Very good. So here, request, input. This input I can pass in different ways. Okay. So 4 ways I can pass this request. Through body I can pass. Okay. Through query params. Okay. Through URI params. And then through headers I can pass. Okay. So request I can pass in 4 ways. Through body, query parameter, URI parameter, and headers. Okay, yesterday we used URI parameter. Anyone remember? ID. Not URI. only ID, anything, salary, mail ID, mobile number, credit card, anything. So URI parameter is nothing but just we are passing request. Let's say if you see here ID, here I want to fetch the employee ID, right? So this is called URI parameter. URI parameter, we will write like this, slash, open braces. Inside this we can call it as URI parameter. In URI parameter, what will happen? Let's say here we have 24 employees, right? So we have 24 employees. I want to get the 20th employee information. Okay. So if you use URI, what will happen? Okay. It is going to, directly fetch that employee information. If you give 1, it will fetch employee ID equal to 1. That information we will get. If you pass 20, 20 you will get it. Understood? Okay. That is called URI parameter. Okay. Na? So మళ్ళీ discuss చేద్దాం. But yesterday we seen, right, this URI parameter. We can write like this. Okay. So we will discuss 4 classes. In 4 classes, we will pass request in 4 different ways. Today we will go with the query parameter. Okay. Tomorrow we'll go with the URI parameter. After that, we will go with the body. We will go with the headers. So that you will become an expert, in all the ways. Is this clear? Yes, sir. Okay.
So today we'll go with the query parameter. This query parameter already you know very well. You are going to use on daily basis, but you don't know that. I will show you. See, basically this query parameter, what it will do, it is going to filter the resources or sort the resources. Let's say here what I'll do, I'm going to pass movies. So the moment I click on enter, what will happen? I will get all movie related things here, right? So whenever you pass a request, immediately fraction of seconds you can go and see here only, right or wrong? Everyone will see here only, right? Yes. So at least someone, did you notice any URL like this? Here some URL will be there. Anyone noticed? No, right? Why? Because we don't require. What we need, if you search movies, we need to get the movies. If you type cricket, we need to see the score. That's it. What we'll do with this URL? So here what will happen? Can you see? There is a question mark here, right? Question mark q equal to movies. Have you seen this? Yes. So this is Google, right? In the search engine, what and all will be there in the Google? Because I Data. don't know, that's why I'm asking. Huge data. Mhm. Google ఏముంటాయి? నెంబర్ ఆఫ్ Huge థింగ్స్. Search engine. సెర్చ్ ఇంజిన్. ఈ సెర్చ్ ఇంజిన్ లో హ్యూజ్ డేటా ఉంటుంది, ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ డేటా ఉంటుంది, ఓకేనా? బట్ నేను ఇక్కడ మూవీస్ అని ఇవ్వగానే మూవీస్ అని ఎలా వస్తుంది, ఇప్పుడు నాకు ఎలా ఫెచ్ చేస్తుంది? ఈ సెర్చ్ ఇంజిన్ లో సో మచ్ ఆఫ్ డేటా ఉంది. నాకు ఆ క్రికెట్ రాకుండా, ఆ జీమెయిల్ రాకుండా, అవుట్లుక్ రాకుండా ఓన్లీ మూవీస్ ఎలా వస్తుంది? In movies server database. మ్హూ. ఆ సెర్చ్ ఇంజిన్ లోనే అన్ని ఉంటాయి. మళ్ళీ మూవీస్ కి ఒక సర్వర్ అట్లా మెయింటైన్ చేయరు ఎవరు. ఫిల్టర్ చేస్తున్నాం సార్. ఐ మీన్ ఎవరు ఫిల్టర్ చేస్తారు? ఫిల్టర్ ఈజ్ కరెక్ట్, బట్ ఎవరు ఫిల్టర్ చేస్తారు? నువ్వా, నేను? సెర్చ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మూవీస్ అని ఉంది కదా, అదే ఫిల్టర్ చేస్తుంది ఇక్కడ మనకి క్వైరీలో. ఇక్కడ క్వరీ పారామీటర్ అని చూడు, క్వశ్చన్ మార్క్. ఈ క్వశ్చన్ మార్క్ ను మనం క్వరీ పారామీటర్ అంటాం, ఓకేనా? క్వరీ పారామీటర్ క్యూ ఈక్వల్ టు మూవీస్ అంటే ఇది ఏం చేస్తుందంటే ఫస్ట్ ఆ డేటాబేస్ తో కానీ ఆ సెర్చ్ ఇంజిన్ తో ఇంటరాక్ట్ అవుతుంది. ఇంటరాక్ట్ అయ్యి మొత్తం డేటా ఉంటుంది. ఆ మొత్తం డేటాలో ఏం కావాలంటే మూవీస్ అనేది కావాలంటుంది. అక్కడ సెర్చ్ చేసి ఫిల్టర్ చేస్తుంది. ఫిల్టర్ చేసి ఓన్లీ మూవీస్ ని తీసుకొని మనకి డిస్ప్లే చేస్తుంది. లెట్స్ సే నేను ఇక్కడ ఏం చేంజ్ చేయను, ఇప్పుడు ఈ మూవీస్ ఇలానే పెట్టి ఇక్కడ నేను ఏం రాస్తానంటే జీమెయిల్ రాస్తాను. ఇప్పుడు నేను ఎంటర్ కొట్టగానే ఈ ఎంటైర్ యూఐ అనేది ఈ మూవీస్ నుంచి జీమెయిల్ కి చేంజ్ అవుతుంది. నేను ఇక్కడ చేంజ్ చేశాను లేదు. ఇక్కడ క్వరీ పారామీటర్ లో నేను ఇన్పుట్ ఏం పంపిస్తున్నా, జీమెయిల్ అని పంపిస్తున్నా. అవుట్పుట్ ఏమొచ్చింది, ఇలా వచ్చింది. అర్థమైంది? క్లియర్ ఆర్ నాట్? Sir, can I ask? యా. ఈ క్వశ్చన్ మార్క్ అనే దానికి క్వశ్చన్ మార్క్ అనే ఒక పాయింటే క్వెరీ పారామీటర్ అవుతుందా సార్, లేదంటే అక్కడ అవును. ఇంకేమన్నా ఉంటే అవుతుందా? ఇంకేముండదండి. క్వశ్చన్ మార్క్ క్యూ ఎక్స్క్లమేటరీ ఈక్వల్ టు కామా. జీమెయిల్ అని పంపిస్తుంది. ఏముండదు. క్వశ్చన్ మార్క్ నే క్వరీ పారామీటర్ ఉంటుంది, ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ. ఓకేనా? సో అది ప్రతి మన చోట క్యూ ఇక్కడ అనే ఎలా ఉంటుందా అప్లై? సార్? ప్రతి చోట క్యూ అనే ఉంటుందా? ఐ మీన్ క్వశ్చన్ మార్క్ ఆఫ్టర్. మన మ్యూల్సాఫ్ట్ లో క్వశ్చన్ మార్క్ ఉంటే క్వరీ పారామీటర్ అంటే, ఓకేనా? సో ఇప్పుడు నేను ఇక్కడికి వస్తాను. ఇక్కడ రిక్వెస్ట్ ఎలా పంపించాలనుకుంటున్నాను, ఈ క్వరీ పారామీటర్స్ నుంచి, ఓకేనా? సో హెడర్స్ నుంచి పంపించచ్చు, బాడీ నుంచి పంపించచ్చు, యూఆర్ఐ పారామీటర్స్ నుంచి పంపించచ్చు, ఓకేనా? సో టుడే ఐల్ గో విత్ ది క్వరీ పారా. ఫైన్. సో ఈ క్వరీ పారామీటర్ అంటే క్వశ్చన్ మార్క్ నుంచి పంపించాలనుకుంటున్నా. ఏం పంపించాలి రిక్వెస్ట్?
నెంబర్ రిక్వైర్మెంట్ ఏంది? వెరీ గుడ్, నంబర్. ఓకేనా? సో కంట్రోల్ ఏ calculator. So in this calculator, I want to perform this 2 plus 6. What is this? నెంబర్ 2 Number 1. This నెంబర్ one 2 number 2. So these two I need to pass as a request. So I can go here. So I'll write number 1. Enter. Is this number 1 required? So number 1 అది ఉండాలా? ఉండాలి. Yes, sir. Obviously Required. it is required. ఏదొక వాల్యూ పాస్ చేసినా కదా మనకు అవుట్పుట్ అనేది వచ్చేది ఇక్కడ. So obviously this is a required field. So ఇక్కడ required అని ఉంటుంది చూడండి. Required true. మనకు వద్దనుకుంటే false. ఓకేనా? సో ఈ టైప్ ఏంది? ఈ నంబర్ అనేది టైప్ ఏముంది? ట్రూ ఫాల్స్ మీనింగ్ ఏంటి సార్ అక్కడ? ఇదే కదండి ఇందాక చెప్పింది. ట్రూ నెంబర్ అంటే మనకు కావాలి అని. true ఆ? ఈ నంబర్ 1 కావాలి అంటే ట్రూ అని వస్తుంది. ఓకే వద్దనుకుంటే ఫాల్స్. ఓకే ఓకే సార్. ఓకేనా? సో ఈ నంబర్ 1 అనేది ఏంది? ఇది దీని టైప్ ఏంది? ఇంటీజరా, ఫ్లోటా, స్ట్రింగ్, ఇంటీజర్ ఆర్ నంబర్, ఎనీథింగ్ యూ కెన్ రైట్. ఓకే, జస్ట్ సెలెక్ట్ టైప్. టైప్ సో టైప్ అనగానే ఇక్కడ అన్ని వస్తున్నాయి మనకి, డేటా టైప్స్ ఉన్నాయి. ఇందులో మనకి ఏది ఇంటీజర్ అయితే ఇంటీజర్, నంబర్ అయితే నంబర్. ఓకేనా? సో ఐ విల్ గో విత్ ది నంబర్. మీరు ఇంటీజర్ కావాలన్నా ఇంటీజర్ వెళ్ళచ్చు. సో ఇక్కడ ఏం పాస్ చేశాను నేను? క్వరీ పారామీటర్లో నంబర్ 1 అనేది ఒక్కటి పాస్ చేశాను. సో అడిషన్ పర్ఫామ్ చేయాలంటే 2 నంబర్స్ ఉండాలి కదా, 2 పాస్ చేయాలి. రెండోది ఎక్కడ పాస్ చేయాలి? నెంబర్ నెంబర్ 2 pass రిక్వైర్డ్ ట్రూ, టైప్ నెంబర్ రెండవ దానికి. సో ఇక్కడ నేను నంబర్ 2 Same. రాస్తా. ఓకేనా? No, it's not valid. పిక్ ఎందుకు అంటే ఇక్కడ నెంబర్ 1 రాసి ఇంకో ట్యాబ్ లో నెంబర్ 2 రాస్తే వర్క్ అవుతుందా? నో అవుట్పుట్ రాదు కదా. నో నో సో ఎక్కడ ఉంది? ఇది సేమ్ ప్లేస్ లో ఉంది. ఇప్పుడు కూడా ఇక్కడికి వచ్చి మనం నెంబర్ 1 ఎక్కడ రాసామో అదే లైన్ లో నెంబర్ 2 రాయాలి. ఓకేనా? మనం ఎన్నైతే పారామీటర్స్ డిక్లేర్ చేస్తామో అన్ని దానికి మనం డిక్లేర్ చేసుకోవాలి. అంతే. సో మనం ఇక్కడ ఒకవేళ 10 ఇస్తే 10 పారామీటర్స్ డిక్లేర్ చేసుకోవాలి. 10 ఇవ్వాలి ఇక్కడ. ఓకేనా? నెంబర్ 1, నెంబర్ 2. సో ఈ నెంబర్ 2 కూడా ఏంది? రిక్వైర్డే కదా, మనకి అవసరం కదా. జస్ట్ రిక్వైర్డ్, మేక్ ఇట్ యాజ్ ట్రూ. నెక్స్ట్ టైప్ ఏంది? నెంబర్ పర్ఫెక్ట్. సో ఇప్పుడు నేను రిక్వెస్ట్ పాస్ చేస్తాను నెంబర్ 1, నెంబర్ 2 అని. ఈ రిక్వెస్ట్ పాస్ చేస్తే నాకేమొస్తుంది? ఇక్కడ ఈక్వల్ టు కొడితే 8 రెస్పాన్స్ అనేది వచ్చింది. ఓకేనా? రెస్పాన్స్ మనం చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ మళ్ళీ మనం రెస్పాన్స్ రాయాలి. రెస్పాన్స్ ఎక్కడ రాయాలి? కింద రాసుకోవాలి. క్వరీ పారామీటర్ కింద రాయాలి. అక్కడే ఎందుకు రాయాలి అంటే వేరెవర్ యూ పాస్ రిక్వెస్ట్ సేమ్ లైన్ వీ నీడ్ టు గెట్ ది రెస్పాన్స్. అంతే కదా. ఇప్పుడు మనం 6 + 8 2 + 6 అని ఇక్కడ పాస్ చేస్తే ఇక్కడే రెస్పాన్స్ వచ్చింది, వేరే ట్యాబ్ లో రాలేదు కదా. సో అందుకే ఇప్పుడు మీరు ఎంటర్ కొట్టండి. సో ఇక్కడ ఎంటర్ కొట్టగానే రెస్పాన్స్ అని చూపిస్తుందా? లేదు సార్. లేదు. ఒక స్టెప్ బ్యాక్ వెళ్తా, బ్యాక్ స్పేస్ క్లిక్ చేయండి, అయినా చూపిలా. మళ్ళీ ఇంకో స్టెప్ బ్యాక్ వెళ్తా, ఇప్పుడు ఇప్పుడు చూపిస్తుందా రెస్పాన్స్? కింద సో దీన్నే ఇంటెలిజెన్స్ అంటాం. మనం ఏం కోడ్ రాయం, ఏది ఎక్కడ రాయాలి ఎప్పుడు రాయాలి అని తెలుసుకుంటే మనం డెవలప్ చేసేయచ్చు అంతే. సో సెలెక్ట్ చేయండి రెస్పాన్సెస్. నెక్స్ట్, సో మనకి రెస్పాన్స్ ఎలా రావచ్చు? ఇందాక చూపించా. సమ్ టైమ్స్ సక్సెస్ రావచ్చు, సమ్ టైమ్స్ ఫెయిల్యూర్ రావచ్చు. ఓకేనా? ఫస్ట్ ఆల్వేస్ ఏమొస్తుంది? సక్సెస్ రెస్పాన్స్ చూద్దాం. ఓకేనా? సో ఈ సక్సెస్ రెస్పాన్స్ కి మనము 200 అంటాం. 200 అంటే ఓకే అన్నట్టు. మనకి ఇక్కడ కూడా పోస్ట్ మ్యాన్ లో చూస్తే ఇలా చూడండి, డిఫరెంట్ స్టేటస్ కోడ్స్ అన్ని వస్తుంది. అర్థమైందా? ఇవన్నీ ఎందుకు వస్తాయి అంటే సక్సెస్ ఆ ఫెయిల్ అని వస్తాయి. ఓకేనా? మీరు ఇవన్నీ నేర్చుకోవాలి అనుకో, నేను ఒక మంచి వెబ్సైట్ ఇస్తాను మీకు. http cat. ఓకేనా? ఇక్కడ అన్ని పిల్లి బొమ్మలు ఉంటాయి, చాలా క్యూట్ గా ఉంటాయి. ఓకేనా?
సో ఇవన్నీ స్టేటస్ కోడ్స్, వీటి మీనింగ్ ఉంటుంది ఇక్కడ. సో లెట్స్ 200 అన్నాం అనుకో, ఓకే అని వస్తుంది మీకు. ఓకేనా? సో ఇందాక నాకు ఏదో ఎర్రర్ వచ్చింది పోస్ట్ లో, చూద్దాం అది కరెక్టో కదా. 401 అనింది. ఏమనింది? అన్ఆథరైజ్డ్. అది చూద్దాం 401 ఉంది. సేమ్ ఉందా? ఓకేనా? ఇప్పుడు ఈ స్టేటస్ కోడ్స్ ఉన్నాయి కదా, దీస్ ఆర్ ది యూనివర్సల్ స్టేటస్ కోడ్స్ గైస్. వేర్ ఎవర్ యు గో, ఎనీవేర్ ఇన్ ద వరల్డ్, irrespective of any technology, whether you are learning MuleSoft, Java or .NET, మీరు ఏ కోర్స్ నేర్చుకున్నా ఎక్కడికి వెళ్ళినా 400 అంటే బ్యాడ్ రిక్వెస్టే, అక్కడ చేంజ్ కాదు. మళ్ళీ 401 అంటే అనాథరైజ్డ్ అంతే. ఓకేనా? MuleSoftలో ఒకలాగా ఉంటుంది, జావాలో ఒకలాగా ఉంటుంది, ఇలా కాదు. ఈ స్టేటస్ కోడ్స్ అనేవి యూనివర్సల్ స్టేటస్ కోడ్స్. ఓకేనా? సో దీంట్లో మొత్తం 5 సిరీస్ ఉంటాయండి. 5 సిరీస్ అంటే ఫస్ట్ 100 సిరీస్ ఉంటుంది. సో 200, 300, 400, 500. ఓకేనా? ఇందులో మీరు ఏం చేస్తారంటే 100 సిరీస్ నేర్చుకోవద్దు, అవసరం లేదు. 300 సిరీస్ నేర్చుకోకండి. 1, 3 వదిలేయండి. 2, 4, 5 నేర్చుకోండి. ఓకేనా? సో లెట్స్ సే మీరు సమ్ ఇంటర్వ్యూకి పోతారు. ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళినప్పుడు వాడు ఏమడుగుతాడంటే, వాడు స్టేటస్ కోడ్ చెప్తా, దాని అబ్రివేషన్ చెప్పు అంటాడు. ఓకేనా? 400 అంటాడు, ఇమీడియట్ గా బ్యాడ్ రిక్వెస్ట్ అంటారు. 500 అంటే ఇంటర్నల్ సర్వర్ ఎర్రర్. చూద్దాం 500 అంటే. చూసారా? ఇంటర్నల్ సర్వర్ ఎర్రర్. 201 అంటాడు. 201 అంటే క్రియేటెడ్. క్రియేటెడ్. ఓకేనా? సో మీరు వాట్ యు నీడ్ టు లర్న్, స్టేటస్ కోడ్స్. ఈ స్టేటస్ కోడ్స్ లో ఏం నేర్చుకోవాలి? 200 సిరీస్, 300 కాదు, 400 అండ్ 500 సిరీస్. ఓకేనా? ఇవి నేర్చుకోండి. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు షేర్ దిస్ URL విత్ యూ. సో కెన్ సమ్వన్ రీపోస్ట్ అవర్ వాట్సాప్ గ్రూప్? ఓకేనా? సో ఈ 200, 400, 500 లో నేర్చుకోండి. నేను మళ్ళీ అడుగుతాను మిమ్మల్ని. 200 లో మళ్ళీ ఎక్కువ ఏమి ఉండవు, ఒక 4 or 5 ఉంటాయి. ఎన్ని? 1, 2, 3. ఈ 200 లో కూడా ఫస్ట్ 3 నేర్చుకోండి చాలు. 200, 201, 202. ఓకేనా? రెస్ట్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ నేర్చుకుంటే బెటర్. మీకు అంత బ్యాండ్ విడ్త్ లేకపోతే ఫస్ట్ 3 నేర్చుకోండి. ఓకే? నెక్స్ట్ 400. 400 లో 5 వరకు నేర్చుకోండి. 400, 401, 2, 3, 4, 5. 6 నుంచి అవసరం లేదు. ఓకేనా? ఇంకా 500 లో అన్ని నేర్చుకోండి. 500 లో కూడా ఫస్ట్ ఇక్కడి వరకు నేర్చుకోండి. 504 వరకు చాలు. రిమైనింగ్ అన్ని అవసరం లేదు. ఓకేనా? మీరు నేర్చుకున్నా తప్పేం కాదు. క్లియర్? 200 లో ఎంతవరకు నేర్చుకోవాలి, 4 లో, 5 లో అన్ని చెప్పాను. అకార్డింగ్లీ యూనిట్ టు ప్రిపేర్ ఇట్. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఐ విల్ గో హియర్. 200 రాసా, సక్సెస్. ఇక్కడ ఒక బేసిక్ సింటాక్స్ రాయడానికి మనం ఎలా రాయాలంటే, ఫస్ట్ బాడీలో రాయాలి. ఇది బాడీ. సో డేటా ఏది రాస్తున్నాం అనేది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మీకు నేను ఒక ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ చెప్పాను, వెబ్ సర్వీసెస్ అని చెప్పానా? ఎవరైనా ప్రిపేర్ చేశారా? సోప్ అండ్ రెస్ట్. ఆన్సర్ ప్రిపేర్ చేశారు లేదా? Yeah, sir. Yes, sir. It is used to connect with the two applications. నేను డెఫినేషన్ అడగట్లేదు. ఓకేనా? చేశారా లేదా అని అడుగుతాను. ఓకేనా? మనం చేసే రెస్ట్ఫుల్ వెబ్ సర్వీస్ అన్నిటికీ JSON సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఓకేనా? సోప్ అన్నిటికీ XML సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఓకేనా? సో రైట్ నౌ వీఆర్ డెవలపింగ్ RESTful APIs. So always you can go with the JSON.
ఓకేనా. నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్. ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ మనం రాస్తాం అన్నమాట. ఏమని రాస్తాం? అడిషన్ ఈస్ 10 అని రాస్తాం. ఓకేనా. ఇక్కడ ఇంకొకటి రిజల్ట్. ఇది కీ వాల్యూ పేరు రాయాలి జేసన్ అంటే. ఓకేనా. సో ఇప్పుడు ఏం చేసామండి, చెక్ చేద్దాం. ఒక ఏపీని క్రియేట్ చేయాలంటే ఏమేం కావాలి? రిసోర్స్ పాత్, మెథడ్, రిక్వెస్ట్, రెస్పాన్స్, స్టేటస్ కోడ్. స్టేటస్ కోడ్ సక్సెస్ అయినా రావచ్చు, లేదా ఇన్ కేస్ ఫెయిల్ అయినా కూడా రాయొచ్చు మనం. ఓకేనా. సో ఫెయిల్ అయితే ఏం రాయాలి? లెట్స్ బ్యాడ్ రిక్వెస్ట్ రాస్తే పోర్టబుల్. ఓకేనా. ఇక్కడ అడిషన్ తీసి ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రైట్ బ్యాడ్ రిక్వెస్ట్. ఓకేనా. సో resource path is done, method is done, request, response, and then status code. So everything is completed. If you go here, design is done. Depending upon my requirement, I have completed my design. Then what I need to do? Development. Testing. Test application. Later. Simulate is nothing but we need to test it. So ఈ API టెస్ట్ చేయాలంటే ఎలా? వెరీ సింపుల్. ఇక్కడ గెట్ అని ఉంది కదా, జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ దిస్, ట్రై ఇట్. సో ఇక్కడ నేను ఏం చెప్పాను? ఈ నెంబర్ 1 నెంబర్ 2 అనేది మ్యాండిటరీ అని చెప్పాను. కెన్ యూ సీ దెర్ ఇస్ అ హ్యాష్ట్రిక్ మార్క్స్, అంటే ఇవి మ్యాండిటరీ అని. సో ఇది ఇవ్వకుండా ప్రొవైడ్ చేస్తే ఏం రావాలి? ఎర్రర్ రావాలి. ఇక్కడ 400 అని ఉందా, బ్యాడ్ రిక్వెస్ట్, ఇలా ఎర్రర్ రావాలి మనం. సో ఐ విల్ గో హియర్, ఐ కెన్ సెండ్ ఇట్. ఏమొచ్చింది ఇక్కడ? 400 బ్యాడ్ రిక్వెస్ట్ వచ్చింది. ఓకేనా. ఎందుకు వచ్చింది బ్యాడ్ రిక్వెస్ట్? ఇక్కడ నేను చెప్పాను ఆల్రెడీ, ఈ నెంబర్ 1 అనేది నెంబర్ 2 రిక్వైర్డ్ ఫీల్డ్స్ అని. బట్ రిక్వైర్డ్ అన్నప్పుడు వాటికి వాల్యూస్ ప్రొవైడ్ చేయాలి కదా. సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నా, 4, ఇక్కడ 6 పాస్ చేస్తా. ఇప్పుడు ఏమొస్తుంది? అడిషన్ ఈస్ 10 అని రావాలి. Success. వచ్చిందా? అడిషన్ ఈస్ 10, 200 వచ్చిందా? 200 అంటే ఏముంది? ఓకే. Success. Okay. Okay అనండి. సో ఇప్పుడు ఇక్కడికి వెళ్ళి చూడండి, 200 అంటే ఏముంది? Okay. సేమ్ ఉంది కదా. సో అందుకే ఇవన్నీ నేర్చుకోండి మీరు. ఇది మీరు ఈ మ్యూల్సాఫ్ట్కే కాదు, ఏ లాంగ్వేజ్ పోయినా ఈ స్టేటస్ కోడ్స్ అనేవి సేమ్ ఉంటాయి. క్లియర్? సో ఇప్పుడు డిజైన్ చేసా, సార్, టెస్ట్ చేసా. కిషోర్ గారు, ఇక్కడ మీరు డేటా వాల్యూస్ పాస్ చేశారు కదా, పారామీటర్ వాల్యూస్ 4, 6 కాకుండా 10, 20 పాస్ చేయండి, చూద్దాం ఏమొస్తుంది అప్పుడు మనకి రిజల్ట్. 20 ఏమొస్తుంది రావాలి చెప్పు. కదా, 20 ఇక్కడ రావాలి. 40 పాస్ చేసా, ఇక్కడ 6 చేసా, ఏం రావాలి ఇప్పుడు? 46 రావాలి. Addition is 10 only. 46 dummy. రావాలి, 10 వస్తుంది. 10 ఇచ్చాం. It's dummy. 10 ఎందుకు వస్తుందంటే మనం రిజల్ట్ లో అదే ఇచ్చాం. దిస్ ఇస్ డిజైన్. డిజైన్ అంటే ఏంది? యువర్ ఏపీఐ విల్ బి లుక్ లైక్ దిస్ బట్ నాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ. అర్థమవుతుందా? ఓకేనా. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, ఏంటిదండి ఇది? వాట్ ఇస్ దిస్? స్విమ్మింగ్ పూల్. స్విమ్మింగ్ పూల్. ఓకేనా. సో ఇందులో మీరు స్విమ్ చేస్తారా ఇప్పుడు? చేయలేం. లేదు లేదు. లేదు. ఎందుకు? వాటర్ ఉన్నాయి కదా. జస్ట్ ఇస్ విజువల్ అంతే. ఇట్స్ ఇమేజ్. సో ఇమేజ్ అంటే ఏంది? జస్ట్ బ్లూ ప్రింట్ ఆఫ్ అవర్ స్విమ్మింగ్ పూల్. ఏపీఐ కాదు, స్విమ్మింగ్ పూల్ కదా. ఓకేనా. అంటే ఈ ఇమేజ్ చూస్తే, see based on this, this is a blueprint. If we have this much of space and budget and all, we can construct like this. Okay. Let's say you have huge space like this. That time you can go with this model. Okay. So what it is, giving, this is giving blueprint of our whatever we are searching, right? So similar way, whatever we are constructing here, this is the blueprint of your API. Design is nothing but dummy. You will not get the exact values. Okay. Okay. That means if you want to perform calculator addition operation,
what we required, we need two things. We need to pass two numbers. So you can pass it over here. If you want to pass two numbers, you will get some output. You are getting. But you did not implement it, right? To get the exact values. So Yes. ikkada kuda just to this is design. ఈ డిజైన్ బేస్ చేసుకొని we need to implement the swimming pool, right? Hmm. So once we implement the swimming pool, we can swim, right? Hmm. Here also in the design center, ఈ డిజైన్ సెంటర్ లో డిజైన్ బేస్ చేసుకొని once we start development, okay na, that development we will do it in the studio. Okay. Okay, Okay. there you will get the exact values. If you pass 40 plus 6, you will get 46. Got it? ఓకే ఓకే జస్ట్ అక్కడ డిజైన్ చేస్తాము ఇక్కడ మనం Hmm. ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూస్ Yes, design is nothing but just a blueprint of your API. This is dummy. Okay, we will have only sample request, sample response, not the Okay. accurate one. ఓకే ఇక్కడ మనకు డైనమిక్ గా వాల్యూస్ అనేది ప్రింట్ అయిపోతాయి మనకు యాక్చువల్ Yes, whatever you are writing. ఇప్పుడు డెవలప్మెంట్ అడిషన్ ఈజ్ డెవలప్మెంట్ పిగ్ అని రాశారనుకో మీరు, ఇక్కడ అడిషన్ అదే ఈజ్ పిగ్ అని రాస్తే అదే డిస్ప్లే అవుతుంది. నేనేమనుకుంటున్నా అంటే డిజైన్ లోనే మన వాల్యూస్ అక్యురేట్ వాల్యూస్ వస్తాయి No. చూసారా, అడిషన్ ఈజ్ పిగ్ అంటే ఇదే డిస్ప్లే అవుతుంది. ఓకేనా, ఇక్కడ మీరు ఏం రాస్తే అదే వస్తుందండి. ఓకేనా, అడిషన్ ఈజ్ హీరో అంటే హీరో డిస్ప్లే అవుతుంది అంతే. క్లియర్? ఇక్కడ హార్డ్ కోడెడ్ వాల్యూస్ పాస్ చేస్తాం కాబట్టి అదే వాల్యూ ప్రింట్ అవుతుంది. Okay, so now what we did, depending Design. upon business requirement, we design this API, we simulated this API. Next, what we need to do? Feedback have to of send client. us to client. Okay, we need to send this API to the client. So this is my API. How I can share to the client? You need to So mock the this you URL. can do it in two ways. One is we can mock this service. Okay, so can you see there is a option called make public? Click on this. You will get one URL, public URL. Copy this and go to Postman. Paste it. Okay, what is our resource path? /addition. And we pass some query parameters, right? Request. So this is query para. What we passed? Number one, some value. Okay. Number two, some value. If you click on send, you will get addition is 6. Okay. Na? So you need to share this URL to the client. This is one way. Okay. And URL make it na same work అవుతుంది. If you want, you can test it. సో దాన్ని జస్ట్ యూజ్ చేయండి, మీకు బ్రౌజర్లో ఓపెన్ అవుతుంది. Is it working? No. No. Sir, the Yeah. values. Yes. Hmm? Yes. Yes, it is working. See here, for me also it is showing, right? Yeah. But tap on the string, it is giving. Okay. So this is one way we can share this URL to the client. Otherwise, so we need to publish this API to Exchange. Click on this, publish. Publish to Exchange. So options and all we will see in coming classes. Just we will publish our API to Exchange. Guys, go on mute. I'm getting some background noise. Suresh. No, not from my end. Okay. So published to Exchange successfully. Click on this Exchange. Okay. So you can see there is one option called share. Click on this share.
Here it is asking collaborators. Collaborators means people who are all working with this company, you can. So client will not working our company, right? So always you can go with the public. Click on public, select this option, and then save it. Okay. After that, go back to asset list. Can you see there is a public portal? Click on this public portal. See, this is my API. Click on this API. Summary. You can test it over here. So I'm going to share this link with you. Control C. Control. Can you tap that link? The one I shared just now. So మీకు సేమ్ ఇలానే ఓపెన్ అవుతుంది. It got opened or not? Yes. Yes. Is it open? బట్ అక్కడ స్మాల్ చేంజ్ ఉంటుంది. ఇక్కడ మీకు కేఆర్ అని కనిపిస్తుంది కదా, అక్కడ మీకు లాగిన్ అని ఉంటుంది. అవునా? సార్ వన్ క్వశ్చన్, ఈ టెస్టింగ్ ప్రతిసారి క్లయింటే చేస్తారా లేకపోతే క్లయింట్కి ఇచ్చే ముందు మన టీంలో ఎవరైనా చేస్తారా? మన వాళ్ళే చేస్తారండి, క్లయింట్ ఎవరు చేయరు. ఓకే. ఓకేనా? క్లయింట్కి ఇవన్నీ రెడీ అయినాక మనం టెస్ట్ చేసుకున్నాక డెమో ఇస్తాం. ఓకేనా? ఓకే. యూజువల్గా ఇప్పుడు నేను యూఆర్ఎల్ ఇచ్చాను కదా, ఇలా ఇవ్వం వాళ్ళకి. ఓకేనా? మన టీంలోనే యాక్సెస్ ఉంటుంది, మన టీంలో వాళ్ళకి షేర్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకేనా? సో మన టీంలో ఉండే వాళ్ళందరూ ఇక్కడ యాక్సెస్ చేసుకుంటారు. ఇక్కడే మనం ఎక్స్చేంజ్కి పబ్లిష్ చేయగానే, ఇది ఎక్స్చేంజ్ కదా, సో ఇక్కడ చూడండి క్యాల్కులేటర్ ఏపీ, ఇట్లా మనం పబ్లిష్ చేసిన ఏపీఎస్ అన్నీ ఉంటాయి ఇక్కడ. ఓకేనా? సో వీటిని ఇంటర్నల్గా we will validate it. Validate అయిపోయాక then we will give a demo to the client. ఓకేనా? ఆ డెమో మేబీ మీ లీడ్ ఇవ్వచ్చు, మీ ఆర్కిటెక్ట్ ఇవ్వచ్చు. ఓకేనా? సమ్ టైమ్స్ మీరు ఎవరైనా ఇవ్వచ్చు. క్లియర్? సో క్లయింట్ ఓకే అంటే దెన్ వీ నీడ్ టు స్టార్ట్ విత్ ది వాట్ ఇంప్లిమెంటేషన్. ఓకేనా? సో డిజైన్ done, simulation is done, feedback is done, we validated, everything is done. Next what we need to do, we need to start our API, we need to build our API. Clear? Yes, sir. So this is how we need to follow the API. You can create a RESTful API like this. So now I will take your questions one by one. If you have any questions one by one, you can ask me. ఇక్కడ మనం గెట్ మెథడ్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం, సెట్ మెథడ్ కూడా యూజ్ మీకు అదే అండి చేయొచ్చు. చెప్పింది, మీరు డివేట్ చేస్తారు టాపిక్స్ అన్ని. నేను ఏం చెప్పాను, ఈరోజు మన అజెండా అయ్యింది ఒక ఏపీఐని ఎలా క్రియేట్ చేస్తారు, క్రియేట్ చేయడానికి ఏం కావాలి అని అడిగాను. ఓకేనా? ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ సిమెంట్ అంటే సిమెంట్ ఎవరు తయారు చేస్తారు, ఎలా తయారు చేస్తారు, అది వేరే కాన్సెప్ట్, అది వచ్చినప్పుడు చెప్తా. టాపిక్ డివేట్ అవ్వద్దు. ఓకేనా? ఓకే. ఇప్పుడు అలా చూస్తే నీకు చాలా కనిపిస్తాయి, ఈ ర్యామల్ ఏంది, రూట్ ఏంది, ఎక్స్చేంజ్ డిఎస్ అని ఇవన్నీ అడుగుతా పోతే దానికి సపరేట్ క్లాస్ ఉంది కదా, ఇంకా 2 months 3 months ట్రైనింగ్ ఉంది మనకి. ఓకేనా? ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, మనం ఒక టాపిక్ ఏదైనా విన్నాము అంటే ఆ టాపిక్ లో ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. ఓకేనా? నేను ఆల్రెడీ మీకు చెప్పే ముందే చెప్పాను, ఇవన్నీ అడగద్దు, ఇప్పుడు నేను టైం వచ్చినప్పుడు చెప్తాను అని. వాటికి సపరేట్ క్లాసెస్ ఉంటాయి. ఓకేనా? ఇప్పుడు మీకేంది, ఈ ఏపీని కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలంటే ఏమేం కావాలి, ఎలా చేశాను, ఇందులో ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. ఓకేనా? సో అప్పుడు మీకు నేర్చుకునే వే కూడా ఈజీ అవుతుంది. క్లియర్? యా. రాజేష్. ఇక్కడే కాదండి, ఎక్కడైనా ఇప్పుడు మీటింగ్ లో లెట్స్ సే మీకు ఒక మీటింగ్ ఉంది, రిక్వైర్మెంట్ గ్యాదరింగ్ ఏదో మీటింగ్ ఉంది. ఓకేనా? మీటింగ్ లో మనము డేటాబేస్ కనెక్ట్ చేస్తామంటే డేటాబేస్ అంటే ఏంది, దాన్ని ఎవరు ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారు, ఇలాంటి క్వశ్చన్లు అడగకూడదు మనం. అర్థమవుతుందా? డేటాబేస్ అంటే ఏదైనా డేటాబేస్ పెట్టుకునేవాడు, మనకు అనవసరం. మన వర్క్ ఏంది, డేటాబేస్ నుంచి డేటాను తెమ్మంటాడా, ఇన్సర్ట్ చేయమంటాడా, చెప్పిన పని చేయాలి మనం అంతే. ఓకేనా?
ఎందుకంటే అది నెగటివ్ వేలో వెళ్తుంది. ఓకేనా, ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం కాదు. అర్థమవుతుందా? సో ఇప్పుడు ఒక ఏపీఐ ఇచ్చి మీరు కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి అంటే ఏమేమి థింగ్స్ కావాలి? రిసోర్స్ పాత్, వెరీ గుడ్. మెథడ్, రిక్వెస్ట్, రెస్పాన్స్, రెస్పాన్స్, HTTP స్టేటస్. కోడ్. పర్ఫెక్ట్. 5 గుర్తున్నాయి కదా? సార్ ఒక Okay. చిన్న డౌట్. చెప్పండి. సార్ రిక్వైర్డ్ దగ్గర 2 అని చెప్పి ఇచ్చాం కదా సార్, అక్కడ మనం నెంబర్ ఇస్తే మనకి ఏ నెంబర్ కావాలంటే ఆ నెంబర్ ఇస్తే అది మళ్ళీ సెకండ్ నెంబర్ దగ్గర కూడా సెకండ్ నెంబర్ ఇచ్చి అలా చేయడానికి అవుతుందా సార్ ఆహా, అది? ఉండదండి. ఇక్కడ దీని మీనింగ్ ఏంటంటే ఈ నెంబర్ 1 అనేది కావాలా వద్దా అని దీని మీనింగ్ అంతే. అంటే అట్లాగా చూస్తే నెక్స్ట్ పోస్ట్ దాంట్లోకి వెళ్ళారు కదా సార్, అక్కడ వాల్యూ పోస్ట్ మీనింగ్ ఎక్కడ ఏది? వెళ్ళాను? పోస్టే వాడలేదు కదా. ఇందులో కాదు సార్, దీని నెక్స్ట్ స్లైడ్ కి టెస్టింగ్ చేయడానికి వాడారు కదా సార్. ఓకే, ఒక్క నిమిషం. ఆ పోస్ట్ దగ్గర మీరు 5 and 4 అని చెప్తే అది వాల్యూ వేరే వస్తుంది, కానీ మనకి ఎడిషన్ 6 అనేది వస్తుంది ఇక్కడ. అక్కడ ఒక్క నిమిషం. ఇది అది రెండు ఇప్పుడు చెప్పు, అర్థం కాలే. ఇక్కడ ఇది కాదు సార్, ఇది కాదు. ఇక్కడ నాకు క్లారిటీ వచ్చింది. ఇక్కడ ఏదంటే మన డిజైన్ ఇచ్చిన జస్ట్ విజువలైజేషన్ కి ఎలా ఉంటుంది అనేది. పోస్ట్ మెథడ్ లోకి వెళ్ళారు కదా సార్ ఇందాక, అది ఈ కోడ్ తీసుకొని యుఎల్ఆర్ తీసుకొని Postman. ఇక్కడ 4 + 5 అనే నెంబర్ ఇచ్చారు. వాల్యూ ఏంటి వాల్యూ అని? ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చినావు నువ్వు వాల్యూ? ఒక్క నిమిషం ఉండి. ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చావు వాల్యూ? ఇక్కడ ఏది ఇచ్చినా సరే మనకి అవుట్పుట్ అనేది 200 చూపిస్తుంది సార్. ఇక్కడ కూడా అదే చూపిస్తుంది కదా. ఇక్కడ ఏం 300 చూపిలే కదా. ఇప్పుడు నేను 40 ఇస్తా. ఇక్కడ సెండ్ కొడితే ఏమైతుంది? 200 చూపిస్తుంది. రిజల్ట్ ఇదే వస్తుంది కదా. ఈ రిజల్ట్ 6 అనే వస్తుంది. మనం అక్కడ డిజైన్ చేసింది వస్తుంది. ఈ నెంబర్ ఏంటి ఇక్కడ పోస్ట్ దాంట్లో ఇలా ఇచ్చారా అని చిన్న డౌట్ వచ్చింది. ఎలా ఇచ్చాను ఏందండి? ఇది నంబరు, ఈ నంబర్ పాస్ చేయాలి కదా రిక్వెస్ట్. ఓకే, అక్కడ డిఫరెంట్ ఇచ్చారు, ఇక్కడ డిఫరెంట్ ఇచ్చారు కదా అని చెప్పి డౌట్ సార్ అయింది. ఎక్కడ డిఫరెంట్ ఇచ్చాను? ఇక్కడ 5-4 ఇప్పుడు ఇచ్చాను. మనము అక్కడ 5-4 వచ్చి అక్కడ 5-4 డిఫరెంట్ ఇచ్చాను. ఇచ్చారు కదా. సెండ్ కొడతా ఏమైతుంది? 6 వచ్చింది. ఓకేనా, ఇక్కడ 5-4 ఇస్తా. ఓకేనా, సెండ్ కొడితే ఏమొస్తుంది? సేమ్ వస్తుంది. వచ్చిందా? ఇందులో డౌట్ ఏంది? నంబర్ అంటే ఏదన్నా కానీ ఒక నంబర్, డమ్మీ నంబర్ ఇవ్వండి, అక్కడ ఏం అవ్వదు. ఇది అంత డమ్మీ లెక్క. ఇందాక చెప్పిన నుంచి అదే కదండి. పోస్ట్ మెథడ్ దగ్గరికి ఆ డిజైన్ లో ఓకే సార్, పోస్ట్ చేసినప్పుడు దీనికి ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూస్ అక్కడే ఇక్కడ టెస్ట్ చేస్తున్నాం. నువ్వు అక్కడ టెస్ట్ చేసిందే ఇక్కడ టెస్ట్ చేస్తున్నాం. ఓకే, అర్థమైందా సార్? అక్కడ ఏపీఐ డిజైన్ చేసాం, ఇక్కడ ఏపీఐ టెస్ట్ చేస్తున్నాం అంతేనా? టెస్ట్ చేస్తున్నాం అంతే. ఇక్కడ టెస్ట్ చేయాల్సిన పని కూడా లేదు, ఇక్కడే చేసుకోవచ్చు మనం. బట్ ఏంటంటే క్లయింట్ కి ఇచ్చినప్పుడు వాడి దగ్గర టూల్ ఉంటే దాంట్లో టెస్ట్ చేసుకుంటాడు. ఇదంతా మీరు షేర్ చేయలేరు కదా క్లయింట్ కి. అర్థమైందా? ఇక్కడ టెస్ట్ చేసే బదులు ఇక్కడ యాక్చువల్ గా ఈ టూలే టెస్టింగ్ అన్నమాట. అర్థమవుతుందా? ఈ పోస్ట్ మ్యాన్ అనేది టెస్టింగ్ టూల్, ఇక్కడే టెస్ట్ చేసుకోవాలి. ఓకే, అదర్స్ ఎనీ క్వశ్చన్స్? కిషోర్ గారు, వన్ డౌట్. ఇప్పుడు మనం ఇది క్యాల్కులేటర్ ఒక చిన్న అప్పుడు ఏపీఐ క్రియేట్ చేసాము. మనకి యూజర్ నార్మల్ క్లయింట్ డీటెయిల్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తారా? సో ఇలా బిల్ చేయండి, ఇలా ఉండాలి నాకు ఏపీఐ. నెక్స్ట్ చూద్దాం. టుమారో విల్ సీ స్టూడెంట్ ఏపీఐ, ఎంప్లాయీ ఏపీఐ, ఆర్డర్ ఏపీఐ, ఫేస్బుక్ ఏపీఐ, జీమెయిల్ ఏపీఐ, ఇవన్నీ గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ నేర్చుకుంటాం. మీకు ఇది ఎందుకు చెప్పానంటే ఈజీ ఉంటది, క్యాల్కులేటర్ అందరికి అర్థమవుతుంది. కానీ ఫస్ట్ ఇది చెప్తాను అందరికి ఏ డెమోలో అయినా. ఓకే సార్, ఇప్పుడు ఇప్పుడు మనకి స్టేజెస్ ఉన్నాయి కదా సార్, డిప్లాయ్మెంట్ అండ్ డిజైనింగ్, డెవలప్ అండ్ మళ్ళీ ఇప్పుడు మనం క్రియేట్ చేసిన ఏపీఎస్ అన్ని టెస్టింగ్ కూడా ఉన్నాయి కదా సార్. లైక్ ఇప్పుడు 2 years ఎక్స్పీరియన్స్ గాయకి ఓన్లీ పర్టికులర్ డిజైనింగ్, లైక్ 4 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటే డిజైనింగ్ ప్లస్ అట్లేం ఉండదండి. ఓకేనా, ఒక ప్రాజెక్ట్ పైన వర్క్ చేస్తా ఉంటే ఆ ప్రాజెక్ట్ స్క్రాచ్ నుంచి అనుకో, స్టార్టింగ్ నుంచి ఈ అన్ని పేజెస్ మనం చేస్తాం. ఇందులో ఉండే అన్ని చేస్తాం. ఫస్ట్ డిజైన్ చేస్తాం, మళ్ళీ డెవలప్ చేస్తాం, మళ్ళీ డిప్లాయ్ చేస్తాం. లెట్స్ సే నీకు జాబ్ వచ్చింది అనుకో. నీకు జాబ్ రావాలంటే 2 ways ఉంటాయి. ఒకటి ఏంటి అంటే ఆ కంపెనీలో కొత్త ప్రాజెక్ట్ వచ్చి ఉండాలి, లేదా
ఉన్న ప్రాజెక్ట్ లోంచి ఎవడొకడు వెళ్ళిపోయి ఉండాలి, అంతే కదా. అవును సార్. ఈ 2 కేసెస్లో లెట్సే ఒక ప్రాజెక్ట్ ఆల్రెడీ ఒక 30% అయిపోయింది, అంటే డిజైన్ అంతా కంప్లీట్ చేసినారు వేరే వాళ్ళు, డెవలప్మెంట్ స్టార్ట్ చేసినారు. స్టార్ట్ చేసినప్పుడు వేరే వాడు వెళ్ళిపోయాడు కంపెనీ నుంచి, అప్పుడు నిన్ను తీసుకున్నారు. నువ్వు మళ్ళీ డిజైన్ చేసి ఇదంతా చేయాల్సిన పని ఉండదు. వాళ్ళు ఎక్కడి వరకు చేశారో అదంతా చూసుకొని అనలైజ్ చేసుకొని అక్కడ నుంచి నువ్వు వర్క్ స్టార్ట్ చేయాలి. ఓకే, అర్థమైందా? అదే. అట్లా. సార్ స్మాల్ సో డౌట్ సార్, సారీ చిన్న డౌట్ సార్. సార్ యూఆర్ఐ పారామీటర్ కి క్వరీ పారామీటర్ కి డిఫరెన్స్ చెప్తారా వన్స్ మోర్? చెప్తాను, మీకు ప్రాక్టికల్ చేసి చూపిస్తుంది. క్వరీ పారామీటర్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఫిల్టర్ చేసి సార్ట్ చేస్తుంది వచ్చిన డేటా అంతా. యూఆర్ఐ పారామీటర్ ఏంటంటే డైరెక్ట్ ఆ వాల్యూని పిక్ చేసుకొని వస్తుంది అంతే. ఓకేనా? ఓకే మీకు ఎగ్జాంపుల్ ఉంది, చూపిస్తాను అది గోయింగ్ ఫార్వర్డ్. ఓకేనా? సార్ ఇంకొక చిన్న బేసిక్ డౌట్ ఉంది సార్, ఏపీఐకి వెబ్ సర్వీస్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటి? ఏపీఐకి వెబ్ సర్వీస్ కి డిఫరెన్స్? వెబ్ సర్వీస్ లోనే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉంటాయి, ఆ టైప్స్ లో ఏపీఐని క్రియేట్ చేస్తాం. ఏపీఐ అంటే ఏంది? ఇట్స్ ఏ మీడియేటర్ బిట్వీన్ Yes, 2 sir. థింగ్స్ అట్లా. ఓకేనా? ఆ వెబ్ Okay. సర్వీస్ లో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ వెబ్ సర్వీస్ ఉంటాయి, సోప్ అని రెస్ట్ అని, రెండిట్లో కూడా ఏపీఐస్ ఉంటాయి మళ్ళీ. ఓకే, అర్థమైందా? ఎస్ సార్ అర్థమైంది. సో టుడే మీ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ వచ్చేసి రామెల్ వర్షన్ 1.0 వర్సెస్ 0.8. ఓకేనా? నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, క్వరీ పారం వర్సెస్ యూఆర్ఐ పారం. ఓకేనా? ఇంకా నిన్న చెప్పానా, నిన్న ఏమి ఇచ్చాను క్వశ్చన్స్? ఏపీఐ లైఫ్ సైకిల్ ఇచ్చాను, API life cycle. ఇవ్వలేదు కదా నిన్ను? ఇవ్వాలి సార్. ఓకే, సో What is ఈరోజు query parameter? వాట్ ఈస్ JSON? JSON వర్సెస్ XML. ఓకేనా? ఏపీఐ లైఫ్ సైకిల్. ఓకే, సో క్లయింట్కి ఎలా షేర్ చేస్తామన్నాం ఒక ఏపీఐని? పబ్లిష్ ఎక్స్చేంజ్. మాకింగ్ చేస్తాం. మాకింగ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ ఏ టెంపరరీ URL టు ది క్లయింట్ అప్లికేషన్స్. ఇక్కడ చూపించాను కదా, సెట్టింగ్స్కి వెళ్ళి మాకింగ్ సర్వీస్ అని ఉంటుంది. ఓకేనా? వాట్ ఈజ్ మాకింగ్? ఇది కూడా ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్. మాకింగ్ సర్వీస్, వాట్ ఈజ్ మాకింగ్ సర్వీస్? మాకింగ్ అంటే ఇట్ ఈస్ ఎ టెంపరరీ URL టు ది క్లయింట్ అప్లికేషన్స్. ఓకేనా? క్లియర్? సో ఇవి ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్. తర్వాత టాస్క్ వచ్చేసి క్రియేట్ ఎనీ పాయింట్ ప్లాట్ఫామ్ అకౌంట్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ బిల్డ్ క్యాల్కులేటర్ ఏపీఐ. ఇది మీకు ఈరోజు టాస్క్. ఓకేనా? అండ్ ఇంకో టాస్క్ ఏంటంటే లర్న్ ఆల్ స్టేటస్ కోడ్స్. ఈ స్టేటస్ కోడ్స్ లో కూడా 200 సిరీస్, 400, 500 సిరీస్. ఓకేనా? సో మళ్ళీ హౌ టు కన్స్ట్రక్ట్ ఏ రెస్ట్ఫుల్ ఏపీఐ. రెస్ట్ఫుల్ ఏపీఐని ఎలా బిల్డ్ చేస్తాం? ఓకేనా? నెక్స్ట్ వాట్ ఈజ్ ఏపీఐ? ఏపీఐ అంటే మళ్ళీ రేపు చెప్తానులేండి. ఓకేనా? బట్ మీకు టైం ఉంటే ఇది ప్రిపేర్ చేయండి.
క్లియర్? ఓకే సార్. సో పోస్ట్ చేస్తాను, అది గ్రూప్ లో రీపోస్ట్ చేయండి. So tomorrow will be last session, guys. So tomorrow, after completion of our class, we are going to change the link. Okay, people who will register for this course, we will share next class link only to them, not everyone. Okay, clear? Okay, Clear, sir. sir. Sir, classes only Sunday holiday, sir. Saturday and Sunday. 1 month program ki Saturday Sunday holiday ఉంటాయి, guys. Okay na? Okay. 3 months program వాళ్ళకి Saturday Sunday first 2 weeks ఏముండదు. We'll discuss in offline. But for everyone as of now, Saturday Sunday no classes. Okay na? Okay, sir. So and moreover, for free classes tomorrow we are going to close the free classes. Okay. So if you want to attend class for Monday, you have to register. Okay. For registrations, to whom you contacted, you can check with them. So once you make a payment, you can share screenshot to them. They are going to add you in the group. Clear? ఓకే కిషోర్ కదా అది జేడీకే ఇండిపెండెంట్ స్టూడియో అవన్నీ చెక్ చేస్తామండి. నేను Okay. మీకు ఏంటంటే ఒక డెడికేటెడ్ పర్సన్ అలొకేట్ చేస్తా. ఈస్ Okay. గోయింగ్ టు హెల్ప్ యూ. ఓకే అండి. ఓకే ఓకేనా? పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ ఇస్తారా లేకపోతే ఎలా అండి మీరు? నేను చెప్తానండి, నేను అరేంజ్ చేపిస్తాను. డోంట్ వరీ. ఓకే ఓకే థ్యాంక్ యూ. హలో సార్. అవును సార్ పేమెంట్ ఇన్స్టాల్మెంట్లో వేయచ్చా ఎట్ టైం అయినా? అది మీరు ఎవరిని వాళ్ళతో మాట్లాడి ఒకసారి కాల్ చేయండి. యా. ఓకే, చలో గైస్, విల్ క్యాచ్ అప్ టుమారో. థ్యాంక్ యూ. ఈ ఇచ్చిన క్వశ్చన్స్ అన్నిటికీ నాకు ఆన్సర్స్ ఉండాలి, రేపు చెక్ చేస్తాను. ఓకేనా? ఓకే సార్. ఓకే సార్. థ్యాంక్స్. ఓకే థ్యాంక్ యూ సార్.